Hi everybody, నేను మీ పాల్రాజ్ కందుకూరి. This is Polish Your English 30-day challenge and welcome to day 6. Recapitulation చూద్దాం. Day 1 persons చెప్పుకున్నాం. Day 2 we have covered articles. Day 3 we have covered auxiliary verbs. Day 4 parts of speech we have started and we have finished the nouns. Day 5 pronouns. Today I would like to explain you about verbs. Verbs అందరికీ తెలుసు, వెరీ ఈజీ. క్రియని తెలియజేసేది అంటాం, పనిని తెలియజేసే వాటిని verb అంటామని తెలుసు. Verb is a heart of the sentence. Verb is the heart for a subject and also object in a sentence. It stands at the middle. It's the root of the sentence. I want to make it as simple as possible. ఎంత సింపుల్ గా చెప్పగలిగితే అంత సింపుల్ గా ఆ verb గురించి చెప్పాలనుకున్నాను. Within this episode, day 6, I want to finish this verb as simple as possible. Actually, verb గురించి తెలియని వాళ్ళు ఉండరు, but confusions ఎక్కువ ఉంటాయి. ఆ కన్ఫ్యూజన్ తోని we are unable to speak in English. When you are perfect in verb, you can speak a perfect English language and you don't have any inhibition to speak. Yeah, let us have a command in English by perfecting our verbs. Verbs can be explained in two parts. First part I would like to take like the forms of verbs, and second part is types of verbs. Forms of verbs are మనకి బాగా తెలిసినవి three forms: present tense, past tense and future tense. Verbs can be in three forms. Universally that is accepted and that is popular like V1, V2 and V3. I would like to add two more forms in these forms of verbs like present tense, past tense, past participle tense and third person singular tense and present participle tense. Yeah, the root cause lying behind the confusion in verbs is third person singular. So I have taken that as a separate rank of the forms of verbs. And present participle is nothing but ing form of a verb. Okay, so the present tense of the verb can be called as the root form or the base form of the verb. And past tense, the thing that is already done. For example, let me take go as an example for making these all five forms. Present tense of go is go. Past tense is went. Past participle tense is gone. Third person singular tense is goes. And present participle tense is going. I'm giving you some examples here. Just you can check it up. There's go, went, gone, goes, going, drink, drank, drunk, drinks, drinking, write, wrote, written, writes, writing. These are the five forms of the verbs. Do you like it? Yeah, that's very easy for us now to know about verbs. The basic knowledge we have got now. Now we are going to have the types of verbs. Verbs can be divided into two types. Those are state verbs and action verbs. State verbs explain us the state of a subject, and action verbs explain us the activity or process done by the subject. We can call the state verbs in another way as stative verbs also. Stative verbs. The state verbs explain the situation of the verb. Examples of state verb can be taken like be, have, think, like, own. These are the best example for stative verbs. Be has again five things in be hidden like am, is, are, were. These are be form. All these be forms come under stative verb. For example, she's a girl, is the stative verb. I have two brothers, have a stative verb. ikkada jarigina pani emi ledu, pani emi jaragatledu, no activity or no process is going on here, just we are explaining situation of the subject. So nenu iddaru brothers kaligi unnanu. These are all stative verbs. And second type is action verbs, or it can also be called as dynamic verbs. Dynamic means some activity is done. Dynamic, it keeps on changing. Dynamic verbs, for example, go, come, kick, drink. These are all action verbs. That some action is going on there, right? Let us go with some other types of verbs here. Mainly 6 types are there. The first one is finite, and second one is non-finite verbs. Third one, as I have already dealt with, is action verb. The fourth one is linking verb. There's a big confusion for everyone between this action verb and linking verb. And the fifth one is auxiliary verb. We have already got this knowledge about auxiliary verb. There's the fifth one it comes under. And sixth one, the last one is modal verbs. It's not model.
It's not M-O-D-E-L. It is M-O-D-A-L, modal verbs. Actually, we can simply define the verb that verb is a word in a sentence which decides the subject, person, number, tense and mood of that sentence. Such a big role it plays. So here, modal verbs, the sixth one, I'll explain it very clearly. And first of all, modal anagani some modeling chestundem anukokandi. Modal here is it decides the mood of the sentence. Modal verb anochu manam, right? And now let us see the first verb, the finite verb. Finite verb is the root of the sentence. Finite verb keeps on changing its tense. It decides the tense of that sentence. For example, in Telugulo oka aksharamme decide chestundi tense ni. For example, nenu repu veltanu, వెళ్తాను. నేను ఈ రోజు వెళ్ళాను, వెళ్ళాను. నేను ఇప్పుడు వెళ్తున్నాను, వెళ్తున్నాను. సో వెళ్తున్నాను, వెళ్తాను, వెళ్ళబోతున్నాను, ఆల్రెడీ వెళ్ళాను, వెళ్తూ ఉన్నాను, వెళ్తూ ఉండేవాడిని, వెళ్ళలేకపోయాను. ఇవన్నీ కూడా these are all the finite verbs. In the same way, here finite verbs decide the tense of the sentence, sometimes the persons of the sentence. Third person singular అయితే అక్కడ gives, goes, comes అని s యాడ్ అవుతుందని మనం ఆల్రెడీ చెప్తున్నాం. ఇవన్నీ కూడా ఫైనైట్ వర్బ్స్ వల్ల. అంటే ఇట్ కీప్స్ ఆన్ చేంజింగ్ అకార్డింగ్ టు ద పర్సన్, అకార్డింగ్ టు ద టెన్స్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్. ఇక్కడ 12 టెన్సెస్ ఉన్నాయి. మీకు తెలుసా ఆ విషయం? బేసింగ్ అపాన్ ద 3 ఫార్మ్స్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ లైక్ ప్రెసెంట్ టెన్స్, past tense and future tense, 12 tenses are there. All the 12 tenses are like this. Number 1, simple present tense. Number 2, present continuous tense. Number 3, present perfect tense. Number 4, present perfect continuous tense. Number 5, simple past tense. Number 6, past continuous tense. Number 7, past perfect tense. Number 8, past perfect continuous tense. Number 9, simple future tense. Number 10, future continuous tense. Number 11, future perfect tense. And last, number 12 is future perfect continuous tense. These all 12 tenses are used in different situations of that. And these tenses are decided by these finite verbs. You are getting confused kada? 12 tenses ఒకేసారి బుర్రలోకి ఎక్కడానికి చాలా కష్టం. ఏ టెన్స్ దేనికి, ఏ సిచ్యువేషన్ లో, ఏ సందర్భంలో ఉపయోగిస్తారు, ఆ సిచ్యువేషన్ ఏంటి, ఆ యాక్షన్ ఏంటి, ఆ ప్రాసెస్ ఏంటి, ఇవన్నీ కూడా వేరొక డేలో, సమ్ అదర్ డే I'll take an episode for these all 12 tenses and explain with examples very clearly. అప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది. Presently tenses లోకి వెళ్తే verbs అవ్వవు కాబట్టి ఐఎమ్ జస్ట్ స్కిప్పింగ్ అవుట్. ఎందుకంటే verbs గురించి తెలుసుకోవడానికి tenses అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు. ఆల్రెడీ మనకున్న నాలెడ్జ్ చాలు. ప్రెసెంట్, పాస్ట్ పార్టిసిపల్, ప్రెసెంట్ పార్టిసిపల్ అండ్ థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్ గురించి మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం కాబట్టి అవి చాలు. ఆక్సిలరీ వర్బ్స్ లో ఆల్రెడీ వచ్చాయి. ఆక్సిలరీ వర్బ్స్ మీద ఉన్న ఒక ఐడియాని బట్టి మనం ఇప్పుడు we'll carry on with these verbs. And now the second type is non-finite verbs. They cannot be changed situationally. Situation ని బట్టి చేంజ్ అవ్వదు. ఏదో ఒక ఫామ్ లో, ఏదో ఒక టెన్స్ లో వర్బ్ ఉండిపోతుంది. Every time that verb is used in that same tense. For example, teaching English is my passion. Fashion కాదు, passion. Passion కి fashion కి డిఫరెన్స్ తెలుసుకోవాలి. FASHION fashion అంటే some stylish గా ఉండడం. PASSION passion అంటే పిచ్చి, క్రేజీ అనమాట. అదంటే ఇంకా చాలా ఇష్టం. ప్రపంచంలో అంతకంటే ఇష్టమైంది ఇంకోటి లేదని దాన్ని ప్యాషన్ అంటారు. ప్యాషనేట్ అంటే అంత ఇష్టమైన దాన్ని కలిగి ఉండడం, ప్యాషన్. సో టీచింగ్ ఇంగ్లీష్, ఇక్కడ టీచింగ్ అనే ఒక verb, it is not affected by the tense of the sentence. That is one example. I want to dance. I want to dance. To dance. This is also non-finite verb. I have a written script. ఇక్కడ రిటర్న్ అనేది అడ్జెక్టివ్ గా కనిపిస్తుంది. ఆల్వేస్ పర్మనెంట్లీ దిస్ ఇస్ యూజ్డ్ యాజ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ పాస్ట్ పార్టిసిపల్ టెన్స్ ఓన్లీ. ఐ హావ్ ఎ బ్రోకెన్ పెన్సిల్. ఈ బ్రోకెన్ అనేది పాస్ట్ పార్టిసిపల్ టెన్స్. దిస్ ఇస్ యూజ్డ్ యాజ్ అన్ అడ్జెక్టివ్ ఆల్వేస్, ఫర్ ఎవర్. వాకింగ్ ఇస్ అ గుడ్ హ్యాబిట్. ఇక్కడ వాకింగ్ ఇస్ యూజ్డ్ యాజ్ అ నౌన్ హియర్. నడక అనేది చాలా మంచి అలవాటు. ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాం లాస్ట్ ఎపిసోడ్ లో. ప్రెసెంట్ పార్టిసిపల్ లో ఉన్న ఒక వర్బ్ ని నౌన్ గా యూజ్ చేయడాన్ని మనం జరండ్ అంటాం. ఇట్స్ అ న్యూ టర్మ్ ఫర్ యూ. Gerund. These are all non-finite verbs. We call these non-finite verbs in another way as verbals. Verbals anna inte. Verbals ante non-finite verbs which cannot be changed according to the situation of that sentence, right? So ippudi varaku ee finite and non-finite ni manam
stative verbs గా చెప్పాను, under the category of stative verbs. And now we have come to action verbs. ఇందాక ఆల్రెడీ చెప్పాను, action verbs and linking verbs రెండు ఒకలాగా ఉంటాయి. The third one and fourth one, kindly concentrate upon this. Action verbs. These action verbs can also be divided slightly. చిన్న డివిజన్ తీసుకుంటాను, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి. Each can be divided into two. Those are transitive verbs and intransitive verbs. Transitive verb కి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. I painted a modern art. నేను పెయింట్ చేశాను, దాన్ని రిసీవ్ చేసుకునేవాడు అప్పుడు ఉండాలి అక్కడ. When an object is there in a sentence, that is transitive. Sometimes object may not be there, no one catches it. So non-transitive verb ka best example చెప్తాను. She smiled. No transitive thing is there, so it's non-transitive verb. And now I already told you, these both transitive verbs and non-transitive verbs come under action verbs, right? So let us know about linking verbs. For example, Rosie grows tired after an hour of gardening. So గంట గార్డెనింగ్ చేశాక ఆ గంట తర్వాత ఆమె టైర్డ్ గా కనిపించింది. సో ఇక్కడ రోజీ గ్రోస్ టైర్డ్ దగ్గర గ్రోస్ బదులు ఈజ్ పెట్టినా సరే ఇట్ డజంట్ చేంజ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, రోజీ ఈజ్ టైర్డ్ ఆఫ్టర్ అన్ అవర్ ఆఫ్ గార్డెనింగ్. ఇక్కడ ఈజ్ అంటే ఈజ్ పెట్టిన సెన్స్ మారనప్పుడు దాన్ని లింకింగ్ వర్బ్ అంటాం. లింకింగ్ వర్బ్. ఇదే గ్రోస్ ని ఇంకో సెంటెన్స్ నేను వాడతాను ఇప్పుడు. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూజ్ ద సేమ్ గ్రోస్. రోజీ గ్రోస్ సన్ఫ్లవర్స్ ఇన్ హర్ గార్డెన్. అంటే ఇక్కడ ఆ గ్రోస్ అనేది యాక్షన్ వర్బ్. దిస్ డిష్ టేస్ట్ డెలిషియస్. టేస్ట్ అనకుండా దిస్ డిష్ ఈస్ డెలిషియస్ అన్న సేమ్ సెన్స్. సెన్స్ ఈస్ నాట్ చేంజ్డ్. సో టేస్ట్, smells, grows, proves, looks. She looks beautiful or she is beautiful. Both are the same. These are all linking verbs. అర్థమైందా మీకు? And now the last but one వచ్చేస్తున్నాము, that is auxiliary verbs. We have already learnt about auxiliary verbs in the day 3. Polish your English new version 30-day challenge day 3 కి మీరు ఒకసారి మనకి వెళ్తే డిస్క్రిప్షన్ లో లింక్ ఇస్తాను. ఆ లింక్ మీరు ప్రెస్ చేస్తే you can get that auxiliary verbs very clearly, right? Even ఇంకా డౌట్ వస్తే you can put in the comment box immediately. Comment box లో వెంటనే ఆ డౌట్ ని క్లారిఫై చేస్తాను నేను. immediate comment box లో పెట్టాను. And now the sixth and last but not least one is modal verbs. ఒక మనిషి మూడ్ ని తెలియజేసే verb ని modal verb. For can, could, will, would, shall, should, may, might, must, ought to, need to, used to. These are all modal verbs. Modal verbs express different moods like possibility, ability, potentiality, request, permission, expectations, obligations, etc. These all moods are shown through modal verbs. For example, it might be raining shortly. This is possibility. I can do this. Potentiality. Could you please give me permission? Or may I come in? Permission. You must do this. Obligation. You should stop smoking. Suggestion. These are all moods are given in modal verbs. So regular and irregular forms of verbs. For example, regular forms are hug, hugged, hugged. Hugs, hugging. Marry, married, married. Marries, marrying. These are all regular forms of verbs and irregular forms of verbs. Ante ed అనేది లేకుండా it is changed into different tenses like go, went, gone, goes, going is irregular. Draw, drew, drawn, draws, drawing. Come, came, come, comes, coming. Sing, sang, sung, sings, singing. Win, won, won, wins, winning. So these are all different types of irregular verbs, right? And now let us get into the today's task. చాలా సింపుల్ గా ఇస్తాను, చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది. సో you'll get every answer in our video. తెలుసు కదా మనకి. సో ఉన్న వీడియోని చూసుకొని ఆన్సర్ చేయండి. ఫార్మ్స్ ఆఫ్ వర్బ్స్ మీద ఒక చిన్న టాస్క్ ఇస్తాను, ఒక 5 వర్డ్స్ తో. అలాగే టైప్స్ ఆఫ్ వర్బ్స్ మీద 5 వర్డ్స్ తో ఇంకొక చిన్న టాస్క్, 2 చిన్న టాస్క్స్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, forms of verbs. You have 5 forms like present tense, past tense, past participle tense, third person singular tense and present participle tense. నేను ఇప్పుడు ఇచ్చే 5 words ని ఆ 5 tenses కి మీరు యాడ్ చేసుకోవాలి. అంటే which word belongs to which tense out of these 5 forms of verbs. Okay, there you are now. Number 1, keeping. Number 2, written.
Number 3, dances. Number 4, sang. Number 5, act. Divide చేయాలి. అంటే మీరు ఆ వర్డ్ రాసి ఆ వర్డ్ ఎదురుగా ఆ టెన్స్ రాయడమే. నంబర్ వైజ్ వేసుకొని. ఓకే, సెకండ్ సెట్ ఆఫ్ టుడేస్ టాస్క్ ఇస్ 5 words ఇస్తాను. దే కమ్ అండర్ ఇర్రెగ్యులర్ వర్బ్స్ ఆర్ రెగ్యులర్ వర్బ్స్. మీరు డిసైడ్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఈట్ అని ఇచ్చాను అనుకోండి, లేకపోతే ఎయిట్ అని ఇచ్చాను అనుకోండి, అది విచ్ వర్బ్? ఇర్రెగ్యులర్ వర్బ్. ఎందుకంటే ఈట్, ఈటెడ్, ఈటెడ్ అయితే అది రెగ్యులర్ వర్బ్ అవుతుంది. బట్ ఈట్, ఎయిట్, ఈటెన్, ఈట్స్, ఈటింగ్ కాబట్టి అది ఇర్రెగ్యులర్ వర్బ్. అలాగనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, లైక్ అనేది రెగ్యులర్ వర్బ్. ఎందుకంటే లైక్, లైక్డ్, లైక్డ్, లైక్స్ అండ్ లైకింగ్. అలాగా 5 verbs ని అది రెగ్యులర్ అయితే రెగ్యులర్ అని ఎదురుగా రాయాలి, ఇర్రెగ్యులర్ అయితే ఇర్రెగ్యులర్ వర్బ్ అని ఎదురుగా రాయాలి. అలా డివైడ్ చేయాలి. ఓకే, నౌ ద టాస్క్ ఇస్ లైక్ దిస్. Number 1, want. 2, went. 3, tell. 4, win. 5, paint. You have to divide them into regular and irregular verbs, right? And this is the task for today, and very interesting. And don't forget to go back and watch for the answers. Let us see yesterday's task. Yesterday's task was very easy and చాలా మంది ఆన్సర్ చేశారు. మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, మీరు కూడా పార్టిసిపేట్ చేయండి, పిల్లలు పార్టిసిపేట్ చేయండి. ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చాలా మందికి లైక్ చేయడం కొత్త, అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేయడం కొత్త, అలాగే షేర్ చేయడం కూడా కొత్త. ఇవన్నీ నేర్చుకుంటున్నాం కదా, రోజు రోజుకి ఏదో టెక్నాలజీ నేర్చుకుంటున్నాం. అలాగే ఇప్పుడు కామెంట్ బాక్స్ లో కామెంట్స్ పెట్టడం, కామెంట్ బాక్స్ లో ఆన్సర్స్ ఇవ్వడం అనేది కూడా మీరు నేర్చుకుంటే అదొక అడ్వాంటేజ్. యూట్యూబ్ లో కామెంట్స్ పెట్టడం లేదా ఆన్సర్స్ ఇవ్వడం చాలా అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది. సో ఎంజాయ్ దట్ ఆన్సరింగ్. ఇక టాస్క్ లో నేను ఇచ్చింది Number 1, each other, reciprocal pronoun. Number 2, these, demonstrative pronoun. Third one, mine, possessive pronoun. Number 4, each, indefinite pronoun. Number 5, herself, reflexive pronoun. Number 6, you, yourself, intensive pronoun. Number 7, what, interrogative pronoun. Number 8, everybody, indefinite pronoun. So 9, her, 10, you, both come under personal pronoun, but here in this personal pronoun, her comes under objective pronoun and you comes under subjective pronoun. So these are the answers of yesterday's task, and hope you have got good information from this episode and you have enjoyed our English and knowing the new things, learning the new topics of these verbs of parts of speech. And with another part of speech, let's meet in day 6, Polish Your English New Version 30-day challenge. And thank you very much for watching, and don't forget to subscribe, share and like. Thank you very much. Bye.